Este gato blanco pidió a su dueña que lo tinera, solo porque no quería ser más acosado. Cuando todavía era un gato callejero, fue aislado por todos los demás gatos. Solo podía temblar bajo la lluvia. Incluso al comer era expulsado por otros gatos. Cuando tenía hambre solo podía lamer sus patas. La razón por la que lo acosaban era su pelaje blanco, que lo hacía fácil de detectar por los depredadores. Sus problemas de salud también eran vistos como un mal augurio. La chica vio el sufrimiento del gato blanco, se sintió muy conmovida, así que decidió llevarlo a casa y adoptarlo. Pero los otros gatos de la casa no lo aceptaban. El gato blanco estaba muy triste. Pidió a la chica que lo ayudara a tenerse. Entonces la chica usó jugo de frutas para tener su pelaje de colores brillantes. Finalmente el gato blanco fue aceptado por la comunidad de gatos. Y se convirtió en el gato más popular.